اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alameen, all praise to Allah who has allowed us in Azadari of Imam Hussain alayhi salam. Jazakallah to everyone who has joined us today for this Majlis. It is the fifth Majlis and the last Majlis for boys for this Ashra. We will start today with Hadith Qissa by Ali Maknujia. Ali Maknujia, please go ahead with the recitation of Hadith Qissa. صلوات اللهم صل صلى على على محمد وآل محمد محمد. وآل محمد. Ali Maknujia with Hadith Qissa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أو فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به وسر فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة واحدة بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قوة عيني وثمرة فؤادي وقال أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة واحدة بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قوة عيني وثمرة فؤادي وقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخلا علي تحت الكساء صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسهتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات الله ثم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلموني ما يعلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آذاهم ومهم لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل الله صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محمد هؤلاء الكبسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام عليك يا قصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلاله إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليأتيكم وهبتكم وقد أزيد لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أبينا وحي الله إني هنا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معا تحت الكساء سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيم الذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومهمين إلا نزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيم الذكر قبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومهمنا ففيهم محموم إلا فرج الله عما يعلمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما يعلمين ولا طالبون حاجة إلا وكذا الله حاجته يعلمين. وقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك وسئتنا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد. Thank you so much, Ali Muknujia, for reciting Hadith Qissa for us at the start of the Majlis. We will now start with Tilawat Quran Pak, and I will invite Ali Sajjad to present Tilawat. Ali Sajjad. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. MashaAllah, that was very well recited. We have got Arham Raza for next Tilawat. Arham Raza for Tilawat Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. We have got Daniel Heather next for Tilawat. Daniel Heather for Tilawat of Quran Pak. Daniel, you're on mute. Daniel, please unmute and start. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد وعلى محمد. MashaAllah. We have got Shanawar Ali for Tilawat of Quran Pak. Shanawar Ali.
Shanawar Ali? Do we have Shanawar Ali on the call? No? Okay. Next was Murtaza Abbas. Murtaza Abbas for Tilawat of Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I think Shanawar may have joined. Shanawar Ali, are you there with us? Okay. If not, we will move to Ali Kashwani. Ali Kashwani for Tilawat of Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. MashaAllah, that was very well recited, Ali. We have got Abbas Zabit for Tilawat of Quran Pak. Abbas Zabit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. We have got Shanawar Ali. He's back. Shanawar Ali, do you want to do the Tilawat of Quran Pak, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. We have got Ayan Ahmed for Tilawat of Quran Pak. Ayan Ahmed. Ayan Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين.
Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. MashaAllah, thank you so much. We have got Muhammad Kiradman for the last tilawat of today. Muhammad Kiradman. Assalamualaikum. I want to read Surah Nas. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Shabir, Rabbin Nas, Minakin Nas, Allahin Nas, Mansharil, Waswasil, Hanasalahi, especially Surah Nas, Manal Jannate, One Nas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajal Farij. MashaAllah and Jazakallah. Thank you to all the children who participated in recitation of Tilawat of Quran Pak. That was very well done. May Allah reward all of you. For Salam and Marcia, today we have got, before Salam and Marcia, we have actually got a Rubai. That was by, let me see, what's that? I think John Abbas is raising his hand. Yes, John, please go ahead. Okay, Mohsin Zaidi had Rubai, but let's listen to John first. John, did you have something to say? John, Yes, I want to recite a surah. I think the message didn't Please go ahead, John. go to you. That's all right. Please go ahead, John, with the surah. Surah Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yasghal kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bi hizaratin min sijil. فاسألهم كعشف معقول. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alian also wants to recite. Alian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Allahumma Muhammad. We have got Mohsin Zaidi for a Rubai. Mohsin Zaidi, do you want to present the Rubai? Please go ahead, Mohsin. जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग? जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने। दुनिया और आखिरत में ज़ोरेना हुसैन से, जीना अली से सीखो मरना हुसैन से। सलावत। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raza would like to do an Nara Hadri. Raza. Hey, Davi. Ya Ali. Naam Kebali. Ya Ali. Asanati. Ya Ali. Misami. Ya Ali. Excuse me? Naam Abu Zawi. Ya Ali. Naam Kambawi. Ya Ali. Naam Saudawi. Ya Ali. Naam Salwan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faraja. MashaAllah, that was very good. Thank you so much. We have got Mudabbir Ali for Salam and Marcia. We have got two Mudabbirs on the call. So any of you can start first. Mudabbir Ali. Muhammad wa ala bayti Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब,
अदिति अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। आज मक़तल में फ़क़त बात तुम्हारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। हाथ पाबंद रसन बहन तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे। तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन। कोई लूटे न इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। सामने अपने सकीना के उतरवा लो गोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा लो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। पर मोहम्मद वाले पे मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much. We have got another Mudabbir for As-Salam and Marcia. Mudabbir. Mudabbir Ali for Salam and Marcia. I think Razavi Mudabbir just now recited. Okay, I thought we had two Mudabbir. Anyway, anyone else wants to recite As-Salam or Marcia before we move on to the speeches? Please let us know by raising your hands if anyone wants to recite a Marcia or a Salam before we go on to the speeches. All right. Yeah, we can move on. I think I don't see any raised. We have got next speeches, and we've got Ali Azhar to present the first speech for today. Ali Azhar. MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Tonight is the night of 10th Muharram, a date ingrained in the hearts of all Shias. Tonight is the eve of Ashura, when the caravan of Imam Hussein spent their time in prostration. Each companion was aware of the horrors they were going to suffer through tomorrow, yet none ever left the side of their Imam. Let's get this straight. Imam Hussein's war wasn't against Yazid. No mere mortal can stand up against our Imam. The war was against evil itself. Imam Hussein fought with valor to save the Islam that our beloved Prophet brought. His fight was against Jahiliyat of the time, and Yazid was evil personified. Tonight is the last night Bibi Zainab will sleep with a shawl on her head. Tonight is the last night Hazrat Ali Asghar will sleep in his crib. Tonight is the last night that mothers will get to spend their time with their children. Tonight is the last night sisters will get to see their brothers. The last night for little Sakina to be with her beloved uncle Hazrat Abbas and dearest father Imam Hussein. Tonight is a night that shall never be forgotten. Mothers are sitting with their children. Bibi Layla is with Hazrat Ali Akbar. Bibi Farwa is with Hazrat Qasim. Bibi Zainab is with Honor Muhammad. What are these mothers of Karbala telling their beloved children? They're preparing them for jihad. Let us send a salam to these mothers that are sacrificing their dearest to protect the Islam me and you follow today. On the other hand, Imam Hussein conversed with his companions. My friends, my companions, today is the last night. Tomorrow is the day of Ashura. Tomorrow is the day of Shahadat, martyrdom. None of us will be spared by Yazid's soldiers. Imam Hussein continued, my friends, my companions, you have suffered enough. There's still time to save your lives. Escape in the darkness of the night. I will have no objections. I will forgive you. Go, my friends, go, my companions. Imam Hussein blew the candles off. Pitch black darkness enveloped the room. Anyone could have escaped without ever being seen or feeling embarrassed. After a while, Imam Hussein lit the candles. How many ran away? 1, 2, 5, 10, none. This is a testimony to how loyal the companions of Imam Hussein were, even though the Imam himself guaranteed their acceptance into heaven, and even went as far to make sure there was no peer pressure or sense of humiliation that would influence the decision. Even then, the companions did not leave his side. On the day of Ashura at Waqt Asr, Hazrat Honor Muhammad had been killed. Hazrat Qasim was trodden to pieces. Hazrat Abbas was lying on the bank of River Furat. Hazrat Ali Akbar's chest was torn open with a spear. All throughout history, only the men fought. But the event of Karbala is such in which even the children battle to protect the Islam. The shahadat of the 6-month-old Hazrat Ali Asghar, whose neck was pierced by an arrow, sets a precedent. Imam Hussein is all alone, parched, exhausted, doleful. He stood in the center of the camp and cried out, my salam to you, O Zainab, O Kulsum, my salam to you, O Ruqayya, O Kubra, O Sakina, my salam to you, O Rabab, O Layla, O Farwa, O Amma Fizza, fi aman Allah, fi aman Allah. All the ladies gathered around Imam Hussein. They all cried and cried as they said their last farewell to Imam Hussein. Zainab, take me to my son, Zainul Abidin. Zainab, let me say fi aman Allah to my son, Sayyid Sajjad. Imam Hussein and Bibi Zainab went to Imam Zainul Abidin's tent. Sayyid Sajjad was lying unconscious on his bed. Bibi Zainab shook his shoulder and said, son Sajjad, your father has come to see you. Sayyid Sajjad opened his eyes. He saw his father, who was wearing white clothes, stained with the blood of the fallen. My son Sajjad, I've come to say fi aman Allah. I'm going to the battlefield. Why you, Baba? Where's Habib ibn Mazahir? Qutil, my son. Habib has been killed, my son. Baba, Aina. Abbas, Baba, where's Uncle Abbas? Qutil, my son, Qutil. Abbas has been killed, my son. Baba, Aina. Ali Akbar, where's Ali Akbar? Qutil. Ali Akbar has been killed, son Sajjad. Tears poured from Imam Hussein and Bibi Zainab's eyes as Sayyid Sajjad inquired about Ali Akbar. Son Sajjad, don't ask me about anyone else. My son, everyone is dead except for you and I. Sayyid Sajjad tried to get up from his bed. He said, Auntie Zainab, give me my sword. I will go to the battlefield. I will save my father's life. No, son Sajjad, no. You are too sick for jihad. Son Sajjad, your jihad is still to come. Imam Hussein emphasizes the importance of patience and reminds Imam Zainul Abidin that his jihad is going to be when the daughter of Imam Ali
walks around the bustling bazaars of Sham and Kufa without her shawl, or when the barbaric men of Yazid will torment Bibi Sakina. The tragedy of Karbala doesn't cease to end at 10th Muharram. It is simply the beginning. Lastly, the Imam says, my son, Sajjad, convey my salam to all my friends, my Shias, when you reach Medina. Son Sajjad, do tell them Hussein died for truth and justice. Fi aman Allah, my son, fi aman Allah. Imam Hussein and Bibi Zainab left the tent. Sister Zainab, my last will to you, Zainab. I'm leaving you in charge of this caravan. Sister Zainab, take care of Sayyid Sajjad. My sister Zainab, I'm leaving Imamat under your protection. Zainab, oh my sister Zainab, look after my little Sakina. She will cry a lot after my death. Tears flowed from Imam Hussein's eyes as he spoke about Sakina. Sister Zainab, be patient. Be patient, my sister. Patience. My sister Zainab, fi aman Allah. Imam Hussein walked to his horse. Hussein had helped everyone to mount their horse, but now Imam Hussein is alone. There's no one to help. Bibi Zainab saw her brother struggling to get on the horse. Brother Hussein, bring your horse near my tent. My brother, let me help you. Bibi Zainab held the reins as Hussein mounted his horse, Zuljana. Zuljana moved a few steps and stopped. Hussein gently stroked the horse's neck and said, my faithful horse, I know you are thirsty. I know you are tired. You have been helping me carry the bodies from the battlefield since dawn. My faithful horse, for the last time, take me to the battlefield. I will not bother you after that. Please, Zuljana, let us go. With tears in his eyes, the horse turned his neck and looked down at his leg. Clinging to Zuljana's leg was Imam Hussein's beloved daughter, Bibi Sakina, tears trembling down her face as she said, oh horse, do not take my father away. No, horse, no. You will not bring my father back. Since dawn, everyone who has gone to the battlefield has not come back. Please, horse, do not take my father away. I will not be able to live without my father. Please, horse, please. Imam Hussein demanded from his horse and consoled his 4-year-old daughter. My darling Sakina, do not cry, my love. Did you not give me permission to go? Sakina, go, my darling, go. Go and recite duas with your auntie and mother. Your grandmother is waiting for me. Bibi Sakina, realizing that it was the last time she would be with her father, replied, Father, I'm so used to sleeping on your chest every night. Tell me, Father, how will I go to sleep without you? Father, one last request. Please let me down one more time on your chest, Father. Imam Hussein laid on the sands of Karbala. Little Sakina put her head on her father's chest. After a few seconds, Sakina got up and said, Go, Father, go. Fi aman Allah, Father. Hussein mounted his horse and headed for the battlefields, thirsty, tired, wounded, and heartbroken. Imam Hussein battled against the army with great courage. He sent hundreds of Yazid's men to the depths of hell, emulating the way his father Imam Ali battled on countless occasions. One after another, Yazid's men were defeated, and soon Imam Hussein reached the banks of Furat, where he saw his brother Abbas' bodies lying there. Abbas, my brother, Abbas, did you see me fight? Abbas, did you see my jihad? My brother, Abbas, I wish you were with me. We would have fought the battle together, Abbas. At that moment, Angel Jibreel appeared in the sky and said, Oh Hussein, Allah is very pleased with your bravery. Hussein, the time has come to put your sword down. Enough, Hussein, enough. Come to us, Hussein. We are waiting for you. Imam Hussein heard Allah's command. He put his sword down. The enemies exploited their opportunity and surrounded Imam Hussein. Wave after wave of arrows pierced our Imam, while others attacked him with their swords. And those cowards that couldn't gather any other weapon resorted to throwing stones at the grandson of the Prophet. Blood gushed from each wound, drenching his clothes. It is said that not even an inch of Imam Hussein remained unharmed. There were far too many wounds on Imam's body. He could no longer remain on his horse. And he soon fell. But his body didn't rest on the sand of Karbala. Rather, it rested on the arrowheads. A Habshi slave from the Yazid's camp approached Imam Hussein with a malice intention of decapitating the Imam. But as he reached the Imam, the grandson of the Prophet looked at the slave and said, My friend, you looked so much like Bilal, the Holy Prophet's companion. Have you prayed the Zuhr Salah? The Habshi slave threw away the dagger and ran off, screaming, What am I doing? How can I cut off this man's head? Such a pious man. He is dying, but still remembers to remind me of Salah. Then the reincarnation of the devil himself, Shimr Malun, the most heinous of all the Yazid's men, advanced towards our Imam with a blunt dagger. Imam requested him,
O Shimr, I know your intention. I asked you to give me a little time to do 2 sajda. Imam Hussein did the first sajda on the Masalla of arrows. O Allah, all praises to you and you alone. Hussein lifted his head and went down to perform his second sajda. Shimr did not let Imam Hussein lift his head from this last sajda. The earth trembled, the darkness enveloped the battlefield. Bibi Fatima's beloved son returned to his Lord. From a distance, Bibi Zainab saw her brother's head on a lance. She cried out, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salawat. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. MashaAllah, very nice speech. MashaAllah, Abdul, thank you so much for sharing that speech with us. May Allah reward you. We have got Murtaza Abbas with the next speech. Murtaza Abbas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today is the 9th Muharram. Today I will talk about Hazrat Ali Asghar, who we think about at this day, the 9th of Muharram. Hazrat Ali Asghar was normally just swing on his swing like a normal baby would be doing. Imam Hussein was about to leave and he said, "Is there anyone who could help me?" Hazrat Ali Asghar tried to get off the swing and he got off the swing. Imam Hussein realized that Hazrat Ali Asghar wanted to go with him, so he took Hazrat Ali Asghar. He asked the people, "Oh, people of Yazid, please give water to this 6-month-old baby." People started to cry, seeing just a 6-month-old baby who had not drank water for 3 days. They were still very bad people. They were just crying because they didn't give water to a baby. They didn't cry anything about any other people. So Hormala tried to shoot Hazrat Ali Asghar with an arrow. Hazrat Ali Asghar was only a tiny baby, but Hormala took a big, heavy arrow. Since the arrow was so heavy, so he missed the shot. Hazrat Ali Asghar noticed that the shot was going right to Imam Hussein. He put his neck in front of the arrow and died. Imam Hussein was very sad after seeing his 6-month-old baby die, trying to protect him. He buried Hazrat Ali Asghar. The next day, the people of Yazid were gathering all the heads of the martyrs, but then they realized one head was missing. They realized that the head was Hazrat Ali Asghar's head. They started stabbing sticks on the ground until they found Hazrat Ali Asghar's head. Then one person found it. They did not care about even stabbing a baby's head out of the ground. They were very evil. This is how Hazrat Ali Asghar's death happened, and even something bad that happened after his death. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. MashaAllah, Murtaza Abbas, well done. Ya Ali. Ya Ali. MashaAllah, Murtaza. Hamid Hussein is next, which is with his speech. Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamid Hussein. Today I would like to give a speech on 9th Muharram, where everyone was waiting to sacrifice their life to please Allah and to save Islam, which was spread by our beloved Prophet, peace be upon him. The day arises where all the mothers were preparing their sons to get ready for the battle.
As Hazrat Abbas was marching around all the khayma, and he heard that Bibi Kulsum was crying. When he approached Bibi Kulsum and asked for the reason, she said, I see all the babies are making the sons ready for the battle. If Allah would have blessed me with a son, I would have also sacrificed him in the battle of Karbala. After listening to Bibi Kulsum, Hazrat Abbas said, Oh Bibi, you can sacrifice me on behalf of your child. Bibi Kulsum was so pleased after hearing to Hazrat Abbas. On the night of 9th Muharram, Imam Hussain al-Islam called all his companions. He said to Hazrat Abbas to blow off all the candles and ask if anyone wants to leave the field of Karbala. But no one left Imam alone. Throughout the night, Imam Hussain al-Islam and all his companions were worshipping Allah. The day of Ashura arises, where all our 72 Shahada sacrifices their life to please Allah and to enlighten the Islam till the day of judgment. After the Fajr prayer, the war begins. All the companions were brutally martyred. Imam Hussain al-Islam bravely fought with the opponents of Islam till the time of Namaz Asr. This is the point where Imam stopped the war and went for sajda. When Umar ibn Sa'd saw Imam Hussain al-Islam performing sajda, he said Shumr to behead Imam Hussain al-Islam. Bibi Zainab was watching from the khayma and pleading to Yazid's army, don't kill Imam Hussain al-Islam, as he is the grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him. But Shumra didn't stop and Shahid Imam Hussain al-Islam. Umar ibn Sa'd ordered all the horse riders to trumpet Shahidan Karbala. Every Shahid was a family member from Yazid's army, so they requested Umar Sa'd not to trumpet them. But Imam Hussain al-Islam's body was left alone and no one claimed it. There were two bodies stampeded by horses. One was Shehzad Qasim and other was Imam Hussain al-Islam. I would like to conclude by saying that we should never forget the message we got from Karbala. We must offer our prayers on time and always stand by the truth. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. We have the last speech for today. Ya Ali. MashaAllah, MashaAllah. We have got last speech today by Heather Zedi. Heather Zedi for speech. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Battle of Karbala took place on 10th of Muharram in 61 Hijra. This day is called Asur. This is the saddest day of the year. On this day, Imam Hussain al-Islam, along with his friends and relatives, were martyred in Karbala. Imam's army consisted of only 72 people, while Yazid's army consisted of over 30,000 soldiers. Umar ibn Sa'd, the leader of Yazid's army, shot the first arrow quickly, followed by thousands of arrows. The battle had begun. The relatives were first to go and sacrifice themselves for the Imam and Islam. The relatives like Umar ibn, relatives like Zohair and Habib ibn Mazahir gave up their lives. By the time of Zohar, all the Ansars were killed. Then it was the turn of family members. Nephews like Ona Muhammad and Qasim and brothers like Abbas and Jafar died for Islam. And also little boys like Mola Ali Asghar and Mola Ali Akbar died with the Imam.
Then Imam gave his last sermon to stop them from his murder, to save them from the wrath of Allah on the day of judgment. But then they replied, if you do not want to fight, then listen to the orders of Yazid. Then Imam said, all right, now see the fight of my father, Imam Ali alayhi salam. Then although the Imam was tired, sad, and hungry, he fought bravely. Thrice he attacked, and thousands of soldiers of Yazid's army were killed. At that time, then the Imam heard a message of Allah that Hussein, it is time to fulfill your it is time to fulfill your promise of childhood. Then at that time, Imam Hussein alayhi salam stopped fighting and kept his sword encased. Then the enemies thought that the Imam had become tired. They surrounded him and threw arrows, daggers, stones, and rocks at the Imam. He was severely wounded and fell off his horse. Then Simmer cut his head and raised it on the lance. Then they started heading for Imam's camps. They burned the camps and took off all the hijabs from the respected ladies. Then they tied the ladies' and children's hands and quickly moved toward Kufa. The Imam taught us a very important message to us, and Karbala gives us a lesson also that we must be ready to sacrifice all we have for Islam and obey the Imam of our time. La'natullahi humuz zalimin. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mashallah, great. Heather. لبيك يا حسين. 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 يا حسين. لبيك يا حسين. يا علي. صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. MashaAllah. We have got Hadi Zaidi to present Noha. Hadi Zaidi. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد حسين حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين دعائي دعائي خدا را دعائي کہ دشت بلا میں کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یکون محمد قیامت یہ جاہی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپا یویل حواس نے شہیدوں کی لاشوں پہ رنگ کے بجائے چلا ڈال آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو
जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा, नबी ज़ादियों पर दुर्रे चलाए। हुसैन गरीब अल हुसैन, हुसैन अल शहीद अल हुसैन, हुसैन अल गरीब अल हुसैन, हुसैन अल शहीद अल हुसैन। उठी अपने मरकज से बिनते मोहम्मद, सियाह शब की चादर में चेहरा छुपा कर गई करबला में, तो उसने ये देखा बोसीदा कुर्ते में एक लाश बेसर, बदन सारा तीरों से चलनी पर आए, लहू में हडूबा हुआ सारा पेकर। हुसैन अल गरीब अल हुसैन, हुसैन अल शहीद अल हुसैन, हुसैन अल गरीब अल हुसैन, हुसैन अल शहीद अल हुसैन। صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا علي Ya علي. We have got Zain Sayed with the next. Muhammad wali Muhammad wajal fajr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, be strong 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 Zainab. After I go, be strong Zainab, don't cry so. Be strong Zainab, you have to fight. Be strong Zainab, show them what's right. Be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, your task is great. Be strong Zainab, this is our fate. Be strong Zainab, don't let Sukaina cry. Be strong Zainab, after I die. Be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab. Stand up to Yazid. Be strong Zainab, and you will succeed. Be strong Zainab, they'll burn down the tents. Be strong Zainab, soldiers will be sent. Be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab. When you see my head, be strong Zainab, more tears do not shed. Be strong Zainab, look after Ali. Be strong Zainab, he's sick, you can see. Be strong Zainab, 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 things will be on your feet. Be strong Zainab, Yazid, you defeat. Be strong Zainab, now I must leave. Be strong Zainab, success you'll achieve. Be strong Zainab, 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 don't shed more tears. Be strong Zainab, don't let Sukaina hear. Be strong Zainab, I know you're strong. Be strong Zainab, Zainab is strong. Strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab, be strong Zainab,
salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, Zain, very well recited. Ali. We have next Noha by Ali Migdad. Ali Migdad with the next Noha. आबा से तेरा हक है ज़माना तुझे रोए आबा से तेरा हक है ज़माना तुझे रोए जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए आबा से तेरा हक है ज़माना तुझे रोए आबा से तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए दुर्रा लिए पहले पे सितमगार है करा है दुर्रा लिए पहले पे सितमगार है करा है कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए आबा से तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए आबा से तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए जिस वाक़े उताया ना गया लाशा जवा का जिस वाक़े उताया ना गया लाशा जवा का शे उस गरीब कब्र से ज़्यादा तुझे रोए शे उस गरीब कब्र से ज़्यादा तुझे रोए आबाज़ से तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए आबाज़ से तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में है गाज़ी ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में है गाज़ी पेपर मुझे देख के बाबा तुझे रोए पेपर मुझे देख के बाबा तुझे रोए आवाज़ तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए आवाज़ तेरा हक है ज़बाना तुझे रोए सलवात Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. Wajidari. Ya Ali. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajam. We have Murtuza and Alian with the next Noha. Murtuza and Alian with the next Noha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, मेरा नाना नबी, मेरी माँ सैयदा, मेरा बाबा अली, मेरा भाई हसन, हम ही है पंजतन, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मुझ पे क्यों बंदे करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यार नहीं
बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? क्या मैं ज़ेरा का जाया नहीं हूँ? क्या मैं ज़ेरा का जाया नहीं हूँ? क्या मैं ज़ेरा का जाया नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? उसमें क्यों बंदे करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? उसमें क्यों बंदे करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मदीना जहाँ मेरा घर है, मेरा नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। मेरा नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ? क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ? क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? उसमें क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? उसमें क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का घर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ? क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ? क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? क्यों बंदे करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? क्यों बंदे करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? उसमें क्यों बंदे करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? सलवात। Allahumma salli ala MashaAllah. Muhammad Jawad with the next Noha. नारे हैदरी, Ya नारे सलवारी, Ali, Allahumma salli ala Nare Haydarī. Muhammad. या Jawad with the next Noha. नारे सलवात। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या शाहे हुदा, लब्बैक या शाहे हुदा, लब्बैक या शाहे हुदा, लब्बैक या शाहे हुदा। सुन के हलमिन की सदा, झूले से एक महलका दे रहा है ये सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, सुन के हलमिन की सदा, झूले से एक महलका दे रहा है ये सदा। लब्बैक या शाहे हुदा। हाजिर करबूर वाला, आखिरी फेदिया तेरा, तुझको देता है सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, सुन के हलमिन की सदा, झूले से महलका दे रहा है ये सदा। लब्बैक या शाहे हुदा। अर्श सारा हिल गया, गूंजी असगर की सदा। अर्श सारा हिल गया, गूंजी असगर की सदा। असर का वक्त आ गया, बाबा तन्हा है मेरा। दो खुदा वालो सदा, अर्श वालो दो सदा, फर्श वालो दो सदा। लब्बैक या शाहे हुदा, सुन के हलमिन की सदा,
झूले से एक महल का दे रहा है ये सदा, लब्बैक या शाह हुदा। कह रहा है ये खुदा, कह रहे हैं मुस्तफा, कह रहा है ये खुदा, कह रहे हैं मुस्तफा, कह रहे हैं मुर्तजा, कह रहे हैं मुज्तबा। अंबिया ने भी कहा, औलिया ने भी कहा, औसिया ने भी कहा, लब्बैक या शाह हुदा। सुन के हलिमिन की सदा, झूल से एक महल का दे रहा है ये सदा, लब्बैक या शाह हुदा। सुन के हलिमिन की सदा, झूल से एक महल का दे रहा है ये सदा, लब्बैक या शाह हुदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Ali. MashaAllah, Muhammad Jawad. Last Noha for today by Mudabbir Ali. Mudabbir Ali, last Noha for today, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. आती है ज़ैनब की सदा आज भी, आती है ज़ैनब की सदा आज भी, या हुसैन रोती है बहना तेरी, या हुसैन रोती है बहना तेरी। खैर सितमगर में चले हम सभी, खैर सितमगर में चले हम सभी, या हुसैन रोती है बहना तेरी, या हुसैन रोती है बहना तेरी। दे न सकी तुझको कफन अलविदा, है तेरा मजबूर बहन अलविदा। कैदी हूँ बेबस हूँ बहाले गमी, कैदी हूँ बेबस हूँ बहाले गमी, या हुसैन रोती है बहना तेरी, या हुसैन रोती है बहना तेरी। खैमे किए फौज ने ताराज है, खैमे किए फौज ने ताराज है, आले नबी पर्दे की मोहताज है, आले नबी पर्दे की मोहताज है। की हम पे की है जफा हम पे ये कौमे शकी, की है जफा हम पे ये कौमे शकी। या हुसैन रोती है बहना तेरी, या हुसैन रोती है बहना तेरी। कूचो बाजार में जाती हूँ मैं, कूचो बाजार में जाती हूँ मैं, अश्क गम आँखों से बहाती हूँ मैं, अश्क गम आँखों से बहाती हूँ मैं। बेकस लाचार है बिनते अली, बेकस लाचार है बिनते अली। या हुसैन रोती है बहना तेरी, या हुसैन रोती है बहना तेरी। आज भी ज़ैनब की आती है ज़ैनब की फरमान दौले बैठे मोहम्मद सल्लल्लाहु Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Let's all children together do Matan Ya Hussain. Ya Wafa, Ba Ya Wafa. Hussain, Ya Ba Wafa, Hussein, Ba Wafa, Ya Ya Abbas, Ya Abbas. Ya Ya Abbas, Ya Hussain, Hussein, Ya Ya Hussein. Hussain, Ya Hussain. All the children, please unmute yourself and join us. Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein,
Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Children, as you all know, today is the day of 9th of Muharram and tomorrow is Ashura, 10th of Muharram. Amongst things that we should do on Ashura on 9th and 10th of Muharram, we should all remain sad. We should avoid laughing or cheerful activities or joking or expressing joy at anything. We should all remain sad at the calamity and the troubles and difficulty faced by Imam Hussein and his companions. And especially tomorrow, we should recite Ziyarat Ashura, do all the other amal for day of Ashura, and say salam to Imam Hussein, listen to Majalis, listen to Nohas and Marsiyas, and spend our day in the sorrow and grief. We have got Ziyarat, and after that, our program for today will conclude. Thank you all, and Jazakallah all, mashallah. Everyone recited very well. May Allah reward all of you. Muhammad Jawad with Ziyarat to end the program today. Muhammad Jawad. Let's all stand in our places to recite Ziyarat of Imam Hussein. Assalamu alaikum ya Baqila. Assalamu alaikum ya Rasulillah. Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'minin. Umna Sayyid al-Wasin. Assalamu alaikum Ibn Fatimah al-Zahra. Sayyidat al-Nisa al-Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Maulaya wa Ibn Maulaya. Assalamu alaikum Garib al-Gurban. Assalamu alaikum ya Sultana Abul Hasan Ali ibn Musa Irra wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Sahib al-Zaman. Assalamu alaikum ya Khalifat al-Rahman. Assalamu alaikum ya Sharik al-Quran. Assalamu alaikum ya Maulana Sahib al-Sri wal-Zaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rajal Palajahu. Rajal Farajan. Nare Hedri. Ya Ali. Nare. Ya Ali. Nare Haydari. Baba Fa. Ya Abbas. Nare Haydari. Ya. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Understand that? Thank you all children for joining us. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.